In this video, we are going to discuss about GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory, exercise number 2C, to write a Python program to find the distance between 2 points. And this is syllabus for regulation 2021. And this we are going to see the second exercise, the last one, that is distance between 2 points. So first let us see what is a statement. A statement is an instruction that a Python interpreter can execute it. So in simple words, we can say anything written in Python is a statement. Each line in Python script is a statement. Now we are going to see what is a simple statement. A simple statement is comprised within a single logical line. Several simple statements may occur on a single line separated by semicolon. Now let's see what is the expression. An expression evaluates to a value. A statement executes something. The evaluation of a statement does not change its state. Now we are going to see what is distance between 2 points. The formula for distance between 2 points is evaluated as P of x1, y1 and Q of x2, y2, that is D of P, Q will be equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. While the distance of point P is P of x, y from the origin is given by the distance D, that is 0 of P equal to root of x2 plus y2, where x1, y1, x2, y2 are the coordinates of 2 points. So the distance between 2 points means it is the length of the line segment that connects the two given points. So that is known as the distance between 2 points. The difference between x-axis coordinates gives the horizontal distance and the difference between y-axis gives the vertical distance. So now this is a lab manual for exercise number 2C, Python programming the distance between 2 points using simple statements and expression. And this is the algorithm, this is the formula, square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Here we are importing math function, that is mathematical functions நம்ம பண்ணனும் அப்படினா math அப்படிங்கற functions நம்ம import பண்ணனும். So இப்போ இந்த program execute பண்ணி நமக்கு எப்படி இந்த output வருது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். So Python program க்கு நான் portable Python 3.2.5.1 அப்படிங்கற version ஐ install பண்ணிருக்கேன். So இதுல py script portable அப்படிங்கறத நான் choose பண்றேன். So default உள்ள code இங்க control A கொடுத்து remove பண்ணிட்டு நம்மளோட coding type பண்ணிட்டு இதுல run அப்படிங்கற button இந்த green colorல இருக்கும். இத click பண்ணி run பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அப்படினா நம்மளோட keyboardல control plus F9 அப்படி கொடுத்து run பண்ணலாம். So இந்த program save பண்றதுக்கு .py ங்கற extensionல save பண்ணலாம். save பண்ணாமலேயும் இந்த py scripterல நமக்கு program execute ஆகும். So run பண்றேன். எனக்கு இந்த output 6.32455 அப்படிங்கற output கிடைச்சிருக்கு. இந்த output எனக்கு எப்படி வந்தது அப்படினா இந்த formula நம்ம calculate பண்றோம். First mathematical function ஐ import பண்றோம். P1, P2 க்கு ரெண்டு values கொடுத்திருக்கு. So இது P1 of 0, இது P1 of 1. இது P2 of 0, இது P2 of 1. இப்போ formula mathematical functionல square root அப்படினா square root of P1 of 0ங்கிறது என்னன்னா 4 minus P2 of 0 அப்படிங்கிறது என்னன்னா 6. So 4 minus 6 அப்படிங்கிறது 2. So 2 the whole squared. So இங்க double star 2 அப்படின்னா the whole squared அப்படிங்கிறது meaning. Plus P1 of 1 அப்படிங்கிறது என்னன்னா the 0 minus P2 of 1ங்கிறது the 6. அப்போ 0 minus 6. So 6 the whole squared. So 6 squared. So இங்க ஏற்கனவே 2 squared அது வந்து answer 4 plus இங்க 6 squared அப்படிங்கிறது என்னன்னா 36. அதாவது 6 into 6 36. இங்க 2 into 2 4. So 36 plus 4 answer 40. இதுல square root இருக்கு. So square root of 40 அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் இந்த ஆன்சர். நமக்கு இந்த அவுட்புட் வருது. So இதே program நம்ம ஆன்லைன்லயும் ரன் பண்ணலாம். பைத்தான் இல்லாம இருக்கிறவங்க ஆன்லைனும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். அதோட லிங்க் என்ன அப்படின்னா onlinegdp.com அப்படிங்கிற சைட் நம்ம ஓபன் பண்றோம். So onlinegdp.com அப்படிங்கிற லிங்க் நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டு
டிஃபால்ட்டா சில கோடிங்ஸ் இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்மளோட கோடிங் எடுத்துட்டு இதுல லாங்குவேஜ்ல ரைட் சைட்ல பைத்தான் 3 அப்படிங்கிறது இருக்கும். சோ இந்த பைத்தான் 3 கிளிக் பண்ணிட்டு மேல டாப்ல ரன் அப்படிங்கிறது இருக்கும். சோ இந்த F9 கொடுத்துட்டு இந்த ரன்னை கிளிக் பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா டைரக்டா இந்த ரன்னை கிளிக் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்துருச்சு. இதே ஆன்சர் தான் நமக்கு லேப் மேனுவல்லையும் கொடுத்துருக்கு. 6.32455 தான். py ஸ்கிரிப்டர்லயும் ரன் பண்ணஸ்ல இதே ஆன்சர் தான். ஆன்லைன்ல நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு இதே ஆன்சர் தான். So finally we have executed GE3171 solving and Python programming laboratory 2C exercise, that is how to find the distance between 2 points using simple statements and expressions. I hope you have understood. Thank you.